యా హాయ్ గైస్. ఈరోజు మనం నాట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. డూ యూ నో వై మనం నాట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? వై నాట్ విల్ బి యూజ్డ్? యా, that is okay, but the main purpose of the NAT, sorry, public to private. You are saying about public to private. That is not public to private. It will be converting, converting in sense translate private to public, not public to private. Okay. Let me share my screen. ద మెయిన్ పర్పస్ ఇంకొకటి ఉందండి దానికి. నాట్కి మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే టు అలో ద ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ టు ద యూజర్స్. ఓకే, ఆర్ యూ ఏబుల్? స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా మీకు? యా, ఓకే. లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ అవర్ రౌటర్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ రౌటర్. ద నాట్ ఎక్కడ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే సేమ్ ఐపీసెక్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తామో నాట్ కూడా అలా, అంటే ఐ మీన్ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసామంటే ద రౌటర్ విచ్ ఈస్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ యువర్ నెట్వర్క్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకి టర్మినేటింగ్ పాయింట్ అంటాం కదా, ఆ టర్మినేటింగ్ పాయింట్లో మనం నాట్ కాన్ఫిగర్ చేసాం. లెట్ us టేక్ దిస్ ఈజ్ యువర్ నెట్వర్క్. This is a PC that you are able, that you are going to access internet, and this is your router which is sitting edge of your network. This is the internet that router is connected. Okay, you have an IP address. You have an IP address. Let us consider 10.10.10.10. We have assigned an IP address on this IP, this PC, and this is a 10 dot network. Okay, 10.0. And let us take this is your public facing IP address, sorry, public facing internet on your router. Okay, we have an public IP address here. Okay, let us consider some public IP address 212.10.10.10. Okay, and this is your public IP address that is facing towards your internet. Okay, to allow the internet on this PC, what we need to do is we are not going with this private IP address in the internet. Okay, మనం ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ యూస్ చేసుకొని ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేయలేం. ఎందుకంటే వెనెవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ది ఇంటర్నెట్, దిస్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్, ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ మనం ఎక్స్పోజ్ చేయకూడదు. వీఆర్ నాట్ ఇంటెంట్ టు ఎక్స్పోజ్ యువర్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పోజింగ్, మనం ఎప్పుడైతే మనం మన ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నామంటే దెర్ విల్ బీ మోర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ కాంప్రమైజింగ్ యువర్ నెట్వర్క్. ఓకే, మేబీ ఎవరైనా హ్యాకర్స్ అని కూర్చొని, అంటే ఐ మీన్ హ్యాకర్స్ కానీ ఉంటే నీ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్, they will be able to they will know your private IP address details. So that is one thing. And also to get an internet access, this is the internet, right? To get the internet access to the PC, we are using the NAT. Okay, how the NAT will be occur, and what are the types of NAT we have here means, the first one is an static NAT. Okay, what is static NAT means, for every IP address we need single private, for every single private IP address we need one public IP address. Okay, every single private IP needs one public IP address. Okay, see here మనకి ఇక్కడ ఒకటి రెండు ఉంటే ఓకే, ఒకటి రెండు పీసీలు ఉంటే మనం రెండు ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. కానీ మనం ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే, దీస్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ వీ హ్యావ్ టు బై ఫ్రమ్ ద ఐఎస్పి. మనం ఐఎస్పి నుంచి కొనుక్కోవాలన్నమాట ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రసెస్. మనకి ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఊకే రావండి.
పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఊరికే రావు. ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అయితే మనం ఏవైనా అసైన్ చేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. ఎన్నైనా అసైన్ చేసుకోవచ్చు, ఏవైనా అసైన్. బట్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రసెస్ వీ హ్యావ్ టు బై ఫ్రమ్ ద ఐఎస్పి. మనం ఐఎస్పి నుంచి కొనుక్కోవాలి. 1 or 2 అయితే మనం బేర్ చేయగలం. అదేవిధంగా మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ 10 వరకు బేర్ చేయగలం. ఆఫ్టర్ ద 10 ఇట్ విల్ బీ బికమింగ్ మోర్ కాస్ట్ ద these who are using the internet or who are want to use internet, they will be bearable up to 10 public IP addresses. Okay, 10 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకో, ఇట్ విల్ బీ లైక్ మోర్ కాస్ట్ టు దెమ్. ఓకే, బికాస్ మనం పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఐఎస్పి నుంచి కొనుక్కోవాలి. సో ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ ప్రైవేట్ ఐపీని నీడ్స్ వన్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ హియర్ ఇన్ NAT, and that is called an 1-to-1 mapping. 1-to-1. Okay, we can call static NAT as an 1-to-1 NATing as well. Okay, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి పెట్టుకున్నాం అనుకో, ఇక్కడ ఇంకొక పీసీ ఉంది మనకి. ఓకే, మనకి దీనికి కూడా ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలా. ఇది ఇక్కడ కనెక్ట్ అయ్యింది ఈ రౌటర్కి. సో దీనికి ఇంకొక ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలా. మన దగ్గర ఒకటే ఉంది. ఓకే, అది ఇది యూజ్ చేసుకుంటుంది, కానీ దీనికి ఇంకొక ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ లేదు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ డివైస్ అనేది మనకి యాక్సెస్ అవ్వదు అనమాట, ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అవ్వదు వీటికి. ఓకే, లెటస్ టేక్ 10.10.11. ఓకే, మనకి 10.10కి ఆల్రెడీ మ్యాప్ చేసాం. ఈ 10.10కి ఏం మ్యాప్ చేసాం, 10.10.10.10కి 212.10.10.10.10ని మ్యాప్ చేసేసాం ఆల్రెడీ. 1-to-1 మ్యాపింగ్ కదా. మనం ఆల్రెడీ 10.10కి 212.10.10.10ని మనం మ్యాప్ చేసేసాం. ఇక్కడ ఇంకొక యూజరు వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నాడు. మనం ఇక్కడ వరకు వచ్చేసరికి ఏం అవుతుందంటే, ఈ NAT అనేది మనకి ఆల్రెడీ అన్ని ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి వీడు ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేయలేడు. దానికోసం మళ్ళీ మనం ఇంకొక పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ కొనాలి. లెట్ us కన్సిడర్డ్ 212.10.10.11. They have given our this IP, and we have to map here. Okay, on the router we have to map 10.10.10.11 should be convert to 1012.10.10.10.11. ఓకే, ఇలా మనం 1-to-1 మ్యాపింగ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద స్టాటిక్ NAT. అదే ఒకవేళ డైనమిక్ NAT అనుకో, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి డైనమిక్ NAT. ఓకే, ఈ డైనమిక్ NAT ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో దిస్ నీడ్స్, ఇది కూడా ఈ డైనమిక్ NATలో కూడా ఎవ్రీ సింగిల్ ప్రైవేట్ ఐపీకి needs one public IP address. This is also same as static NAT, but this is an one-to-many mapping. Okay, one-to-many ఎట్లా అంటే మనం సమ్ పూల్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ కొంటాం ఒకటేసారి, ఒక్కొక్కటి కాకుండా. లెట్ us consider we have bought some 212.10.10.0 some slash 26 or 27 లైక్. ఓకే, ఇట్లా మనం సమ్ పూల్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ కొంటాం. ఇట్లా పూల్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ కొన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ మనకి ఈ ఒక్కొక్క దానికి ఇక్కడ పూల్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నెట్వర్క్ తీసుకున్నాం కదా, ఈ నెట్వర్క్లో మనం 26 అంటే హౌ మెనీ అడ్రస్ ఇట్ విల్ బీ అవైలబుల్, వీ కెన్ గెట్ మోర్ ఐపీ అడ్రస్, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, మనం ఫస్ట్ 10.10కి ఇది ఆటోమేటిక్గా అసైన్ చేస్తుంది. ఈ పూల్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి రౌటర్ ఏమవుతుందంటే ఒక ఐపీ అడ్రస్ దీనికి అసైన్ చేస్తుంది ఫస్ట్. ఓకే, డైనమిక్ NATలో అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఫర్ సపోజ్ 10.10.10కి లెట్ us టేక్ ఇట్ విల్ బీ అసైనింగ్ 10.10.1. ఓకే, ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక పూల్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్లో ఒక ఐపీ అడ్రస్ యూస్ అయింది. అదేవిధంగా 10.11కి కావాలనుకుంటే 10.10.10.11కి ఒక 212.10.10.2 అసైన్ అవుతుంది. అలా ఎంతవరకు అసైన్ చేస్తుంది అంటే అంటిల్ దిస్ పూల్ కంప్లీట్స్. ఓకే, అంటిల్ దిస్ పూల్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ కంప్లీట్స్ ఇట్ విల్ బీ అసైనింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిస్టమ్ యాడెడ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఓకే,
వన్స్ ద పూల్ కంప్లీట్స్, ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ నాట్ అసైన్ ఎనీథింగ్ కదా. అంటే ఇక్కడ పూల్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్లు అయిపోయేంత వరకు మనకి అసైన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది రౌటర్. వన్స్ ద పూల్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ కంప్లీటెడ్, it won't give any IP address to the system which are newly added, and that internet will not be able to access the internet. Okay, that is the dynamic NAT. Dynamic NAT ఏంటంటే for every single IP that needs a public IP address, but it will be taking from some pool of IP address. We have some we need to assign pool of IP address here. Assign in the sense we need to buy the some as many as IP address that we want, and we can mentioning it as an pool of IP addresses. Okay, here in the router. అదే విధంగా ప్యాట్ అనుకో, we have a third called pat means port address translation, which we call it as an pat. ఓకే, ఈ ప్యాట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, స్టాటిక్ నాట్లో డైనమిక్ నాట్లో ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ ప్రైవేట్ ఐపీ నీడ్స్ వన్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, రైట్? సో it will be more cost. If you have only one or two systems, that should be fine. We can buy two public IP address and we can map to this. But if you have hundreds of systems and they want to access some of the resources in the internet, okay, hundreds of systems అంటే మనకు 100 పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలా. 100 పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలంటే ఇట్ విల్ బీ కాస్ట్. ఓకే, టు అవాయిడ్ దట్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఈస్ దిస్ పోస్ట్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్. We have every single private IP, we need only one public IP. Okay, one public IP, and we can single, right, we can assign the ports. Okay, we can assign the ports. Okay, for every service we can assign the ports. Okay, here ఈ పోర్ట్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటంటే మనకి ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ ప్రైవేట్ ఐపీ వీ నీడ్ ఓన్లీ వన్ పబ్లిక్. ఇక్కడ మనం ఓన్లీ వన్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం, అండ్ వీ కెన్ అసైన్ ద పోర్ట్స్. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ హియర్ వీ హ్యావ్ అన్ 10.10.10 సిస్టమ్, రైట్? They want to use some google.com. Okay, they are using they want to use internet and they want to search www.google.com, or let us take facebook.com. Okay, ఇదేం చేస్తుందంటే it whenever you are typing facebook.com here, this IP address will be translating to one of not one of the only single IP. Let us consider we have only 10.10 IP. Okay, let us erase all this. నేను ఇప్పుడు చెప్పేది ప్యాట్ గురించి అండి. ఓకే, ప్యాట్లో మనకి ఏంటంటే వీ నీడ్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ఐపీ, దట్ ఈస్ we got an public IP from the ISP, that is 2112.10.10.10. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే www.facebook.com అని మనం సెర్చ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇదేమవుతుందంటే ఈ 10.10 నెట్వర్క్ని 10.10.10.10 నెట్వర్క్ని ఇక్కడ 212.10.10.10కి ట్రాన్స్లేట్ చేసి అదేం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ బీ అసైనింగ్ ద పోర్ట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ దట్ విల్ బీ అసైనింగ్ ఫర్ HTTPS? It will be assigning the port 443 like this. Okay, for suppose this 10.11 is it want to use some there will be one system, they want to use some SSH. Okay, it will be having the server connected here in the internet. ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయింది, it is hosting a SSH service. Okay, from 10.11 we need to use an SSH to the system. Okay, here this want to use a SSH. What it will do means it will translate 10.10.10.11 and it will use an 10.12.10.10.10 and it will be assigning the port here. Okay, what it will be assigning, the port 22 will be assigning based upon the services.
and ports that this pat will work. Okay, it will be converting the every IP to the one public IP only. Okay, all the private IP addresses convert into one public IP, and it will be assigning the ports based upon the ports. They will be able to reach the internet, and they will getting access whatever they want. Okay, this is about the pat. Do you have any doubts? Any doubts on this static NAT, dynamic NAT, pat? Yeah, రౌటర్స్లో ఉంటాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైర్ వాల్స్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Most probably this NAT will be using on the edge of the network. Okay, devices which are sitting edge of the network, whether it is an router or whether it is an firewall. But mostly the firewall will be edge of your network, so it will be used mostly on the firewalls. Okay, routers also మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. If in case we don't have an firewalls, we can use the routers to configure a NAT. Any doors till now, like static NAT, dynamic NAT, and pat? If you don't have any doubts, we can proceed further. Okay, and there are two types of NATs as well. Types of NATs means these are also types of NATs, and we have based upon the traffic flow. We have based on the traffic flow means if the traffic is flowing from this your internal network to outside network, or if your traffic is flowing from outside network to inside network. Based upon that, we have two NATs. One is an source NAT. Okay, source NAT. What is a source NAT? How it will be used means source NAT means whenever traffic flowing from your inside network to the outside. Okay, when traffic flowing from inside network to outside, inside network means, let us take this is your 10.10.10.0 your inside network. Okay, and this is whatever the going outside your router. Okay, outside, this is the outside. Let us This is the inside. Okay, and this is an outside. Let us consider the router, the LAN. For your understanding నేను ఏమంటున్నా అంటే LAN segment అంతా inside network అనుకో, this is a WAN segment అంతా outside network. Whenever traffic flowing from inside to outside, అంటే ట్రాఫిక్ ఎప్పుడైతే మనం ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ నుంచి outside of your network, outside of your network means which is out of your 10.10. Okay, whenever traffic moving from inside to outside, we can use an source net. What source net will do is, source net will translate your source IP address to the పబ్లిక్ ఐపీ. సోర్స్ నెట్ అంటున్నాం కదా, సోర్స్ నెట్ అంటేనే మనం సోర్స్ అడ్రస్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, సోర్స్ అడ్రస్ని ఎట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం? సి హియర్ వీ హ్యావ్ అన్ 10.10.10 IP. This is a public IP, and we are going to the network 8.8.8. We are trying to ping 8.8.8. What it will do is, whenever this traffic coming from this PC, we are pinging here from 8.8.8, right? Whenever traffic coming from this 10.10 to this router. Okay, ఇది ఏం చేస్తుందంటే, it will check the routing NAT table whether we have any NAT configured for this subnet. We have already configured NAT, right? We have already had a NAT. What it will do is, it will be translating what to which IP address it is translating. This is a public IP, it is translating. Okay, what it will translate is, it will translate this 10.12 dot 10.10.10.10. Okay, it will be translating your source IP to 10.212.10.10.10, and it is going out. Okay, 8.8. Okay, like this your source IP will be translating here.
అది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట. కన్వర్టింగ్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది, ఈ ఇంటర్ఫేస్ మీద జరుగుతుంది. ఓకే, బికాస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పబ్లిక్ ఫేసింగ్ ఐపీ అడ్రస్. ఈ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర నీకు ట్రాన్స్లేటింగ్ జరుగుతుంది. మనకి ఎప్పుడైతే 10.10.10 నుంచి 8.8కి రీచ్ అవుతున్నామో ఈ రౌటర్ దగ్గర వచ్చేసి నాట్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. నాట్ ఉంటే ఏ ఐపీ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది. మోస్ట్లీ వీఆర్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ద ఐపీ అడ్రస్ వాట్ ఎవర్ ద ఐపీ అడ్రస్ దట్ యూ హ్యావ్ కాన్ఫిగర్డ్ ఆన్ దిస్ interface. Let us consider we have 212.10.10.10. So this source IP address is translating to 212.10.10 and it is going out. Okay, and while coming, how the traffic will be? Traffic ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది మనకి 8.8 నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సి మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకుంటున్నామంటే ఇది సోర్స్ నెట్ అనమాట. మనకి ఇట్లా సోర్స్ నెట్ అవుతుంది. సోర్స్ నెట్ అంటే ఏంది? వెన్ ట్రాఫిక్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ యువర్ నెట్వర్క్ టు అవుట్ సైడ్. ఓకే, అండ్ ద సోర్స్ దీని మనం పేరులోనే ఉంది. సోర్స్ నెట్ అంటే సోర్స్ అడ్రస్ విల్ బి ట్రాన్స్లేటింగ్ టు ద పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. సోర్స్ దట్ విల్ బి పబ్లిక్, దిస్ విల్ బి పబ్లిక్. అండ్ డెస్టినేషన్ నెట్, డెస్టినేషన్ నెట్ ఏంటంటే when your traffic, okay, when traffic is coming from outside to inside. Okay, okay, outside to inside. Let us consider you have ping 10.10, you have ping the from 10.10 to 8.8 and it is translating the source and it is going out. Let us consider the traffic is returning back. Returning back means it is coming from outside, right? మనం ఇక్కడ ఈ ఫ్లో ఇలా వస్తుంది అనమాట, అవుట్ సైడ్ నుంచి ఇన్సైడ్కి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇట్లా అప్పుడు ఇక్కడ సోర్స్ ఏమవుతుంది? మనం ఇక్కడ ఇది డెస్టినేషన్ యాడ్ కాబట్టి ఇక్కడ సోర్స్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి 8.8 నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. 8.8 నుంచి దీన్ని పింగ్ చేస్తుంది 212కి. ఓకే, 8.8.8 నుంచి మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏమంటే this outside IP, this outside network don't know the information about this inside network. Okay, this will be know about only the public IP, so it will be reaching the public IP. Okay, 8.8 to 10.10.10.10. so what this will do is this 12.12 will be translating to private IP. Okay, so here what it is doing, this is translating the destination IP. Okay, it is translating destination IP and it will be reaching to the net or internal net, internal network. Okay, that is how the destination NAT will work. Okay, understood? The source NAT and destination NAT. This is the source NAT and destination NAT, how it will be work. Okay, source NAT means source IP address will be translating here, and sorry, it was okay. Destination NAT means it is going from 8.8 to 212.10.10.10 and again it is translating to the destination IP will be translating. Okay, it will be translating to 10.10.10. This is how the source NAT and destination NAT will work. Okay, do you have any doubts till now? You are clear about the static, dynamic and port path, right? And as well as how the source NAT will work and how the destination NAT will work. Any doubts on this? Okay, this is all about our NAT and we can proceed with the lab. We can do the lab with we can do the NAT lab with some inside to outside. Okay, this is
my topology that I have created. Okay, I have connected PC1 to the router, and it is connected to the switch, and I have connected this to the PC2. Oh, so this is the outside network. Okay, let us consider this is all the outside network. Okay, this is all the outside network. This is my inside network. Okay, I have an PC outside and I have an PC inside. So I want to connect to this PC and I want to reach this PC. PC in the sense, let us take this is an one server and we have hosted some services. I want to access these services from the PC, from the internal network. Okay, what we have to do is here, you if you want to do, if you want to reach from inside to outside, we need to do a source net. Okay, that we can do here, and as well as we have to map, right, we have to map the this private IP address to public IP address. We have only one IP, so I am taking only one public IP. Okay, so if we have multiple, we can go with a multiple public IP address or pool of public IP address. Okay, and here what we can do is we have to configure a NAT on this on this router. Okay, so this is a some configuration. Let us bring the PPT. It has all the configuration. Yes, you are able to see my screen, right? Yeah. This is a lab implementation, and this is a configuration that you need to do. Okay, and on the interfaces, we need to assign the IP addresses, and for every IP, for every interface, you need to mention whether it is an inside NAT or outside NAT. Inside NAT means whatever the interfaces that internal to your network, you have to configure an as an inside. This is an Ethernet 1/0, which is your inside your network, right? So you need to configure IP NAT inside, and this is your outside interface, right? That is facing to your public. Okay, we can configure an outside NAT on that, so that we are telling the router that this is my inside NAT, inside IP and inside interface, and the whichever way the interface which we have configured, ఏ ఇంటర్ఫేస్ మీద అయితే మనం అవుట్ సైడ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నామో మనం మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ IP NAT inside and IP NAT outside, and this is the actual configuration of NAT. Okay, what we are telling here is IP NAT, this is an inside. Okay, inside means we are going from inside to outside. Okay, and we are telling the router that we need to do a source NAT which is from inside, and we are saying it as a static NAT, and we are mentioning the IP from which public IP to from which private IP. Okay, so that the router will be doing whenever traffic reaching from 10.10, it will be translating to uh, this public IP address before leaving the router. Okay, so this is the configuration that I have made, and if we want to check, we need to check the these are the verification commands: show IP NAT statistics, show IP NAT translations. What exact information is available in the show IP NAT statistics? Here we can see translations. Okay, we can see the statistics of the NAT. Okay, and in the show IP NAT translations, we can see to which IP address it will be translated. Okay, this is our global inside global, and this is our local, but
we don't have any traffic going on, right? So we don't have any outside local and outside global. So once we can ping, and before that we need to check the IP address here as well on the PCs. Okay, and the PC1 and the PC2 as well. Show IP, we don't have an IP, right? IP 10.10.10.10, and subnet is 255.255.255.0, and gateway, the gateway is 10.10.1, right? And the same thing you need to do that. Show IP, what is IP address that we have to do? IP 202.1435.10. Okay, 1435.10, and subnet is 255.255.255.0. And gateways, what is the gateway? Let us consider this is a gateway for this 202.1435.100. Okay, 202.14.35.100. Okay, this is an IP. It is assigned, just for confirmation we can check. This is in PC2, right? 3500. Okay, and in the PC1 show IP we have 10.10 and gateway is 10.1. Okay, before that what we can do is we can start the capture here. Okay, we can check how the whenever you are going from inside to outside, we need to take capture here so that you can know how it is translating, how the traffic is going. Okay, this is one thing that we need to do, and we need also capture on here as well. Okay, take capture on your inside network and outside of your network. This is on Ethernet 1/0, and this is an Ethernet Z, Ethernet 0, Ethernet 1/1. Okay, we are doing two packet captures. One is your inside network and one is an outside network. You can check from here to here how the traffic is going, from here to here how the traffic is going. Okay, let us try to ping, okay, to this IP. Okay, from PC1 to PC2 we can try to ping 202.14.35 dot, what is that? It is a 10. Yes, 10. Let us see how it will goes. We are able to ping, right? Yeah, packets are reached, 5 packets gone. And check how the NAT statistics and show IP NAT statistics. See here, total translations are 6. Okay, one statistic, and what we have information, we can see the NAT translations. Okay, see here, here we are seeing the 5 packets, 5 translations. Okay, why we are seeing 5 translations means the ping went for the 5 times, right? So it will be translating 5 times. Okay, this is our global IP, and this is our inside IP, and it will be translating to this IP address. Okay, this is our sorry, it is reaching here, but this IP address is translating to this our inside global. Okay, whatever the IP address that you are seeing in inside global, our internal local IP address will be translating to the inside global. It is be translating, and it is reaching the whatever the IP address that we are reaching. Okay,
This we can call it as inside global and outside global and outside local. Okay, and let us see how the packets are transferred in the network. Okay, this is from 10.10 to 202.14.35. Okay, it is a packet. This is a source and this is a destination address that we have that we have reaching. But after from server from router to the PC, how it will goes to the right, it is converting your source IP to this address. Okay, and it is reaching that. Before that, I think I can merge this. Okay, let us merge these files first. Save. This is from R1. Okay, let us save this as R1, and I can let us consider this is from the PC1. What we can do is, I will take the PC1 first. This is from PC1, right? What we can do is we can merge the file. Okay, we can merge the two files so that you will be understanding. R1. See here we have merged both. See, once the ping goes from 10.10 to 35.10, how the router is involved, right? Router is converting this 10.10 to this 35.100, and it is sending the ping request again to 35.10. And once 35.10 reaches to this 35.100, it will be translating to 10.10, and it is sending to 35. It is sending from 35.10 to, and it is translating to 10.10, and it is sending the packet back. Okay, అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ప్యాకెట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, 10.10 నుంచి 35.10కి వచ్చింది. ఓకే, ఫస్ట్ ఎవరు ఇది గేట్వేకి వెళ్ళింది అనమాట. గేట్వే ఎవరు, మనకి రౌటర్ ఏం చేసిందంటే మనం సోర్స్ ఐపీని మనం ఏదైతే ఐపీ కాన్ఫిగర్ చేసామో దానికి ట్రాన్స్లేట్ చేసింది 35.100కి. ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఈ డెస్టినేషన్ పంపించింది. మనకి రిటర్న్ ప్యాకెట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, 35.10 నుంచి 35.100కి వచ్చింది. 35.100 రాగానే ఏం చేసింది రౌటర్, ఏం చేసింది ఆ 35.100ని 10.10గా కన్వర్ట్ చేసి అది మనకి 10.10కి రిప్లై పంపించింది. ఓకే, అర్థమైంది కదా హౌ ద రౌటర్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ టు ట్రాన్స్లేటింగ్ ద ఐపీ అడ్రసెస్. ఓకే, this is the IP address that is going to translate whatever the IP address మనం ఏదైతే IP address కాన్ఫిగర్ చేసేటమో ఆ IP address కి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది. This is how you need to check when there is a NAT configured. When there is NAT configured, you need to take two packet captures. Okay, one is on inside, one is on outside, and you can merge both, and you can see the result here like this, whether you are whatever you have configured, it is natting or not. Okay, మనం ఏం చేసాం 10.10ని 35.100గా కన్వర్ట్ చేయమనం. అదే కదా మనం చేసింది ఇక్కడ, 10.10ని 35.100గా కన్వర్ట్ చేయమనం. సో ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ 10.10 to 35.100, అండ్ ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ అవుట్ ద ప్యాకెట్ టు 35.210. అదేవిధంగా 35.10 నుంచి వచ్చినప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం, 35.100 నుంచి 10.10 అంటే మనం నాట్ చేసినామంటే అది ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ డెస్టినేషన్ నాట్ కూడా చేసేసాం అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ 35.10 నుంచి 35.100కి వచ్చింది. ఇది ఏం చేసిందంటే 10.10గా కన్వర్ట్ చేసి మనకి 10.10కి ట్రాఫిక్ సెండ్ చేసింది. దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు చెక్ ఆన్ ద ప్యాకెట్ క్యాప్చర్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్? this is all about NAT అండి. NAT బేసికల్గా ఏంటి అంటే, టు గెట్ అన్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ టు అవర్ పీసీస్, మోస్ట్లీ NAT విల్ బి యూజ్డ్, ఆర్ టు రీచ్ ద పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, పబ్లిక్ నెట్వర్క్ రీచ్ అవ్వడానికి కూడా మనం NAT యూజ్ చేసుకుంటాం.
అదేవిధంగా NAT వచ్చేసి ఇట్ విల్ బీ వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్ ఇట్ విల్ బీ కన్సర్వింగ్ అవర్ ప్రైవేట్ IP addresses. Okay, it will be also protecting our the NAT also protecting our public address, public IP by translating to the sorry. The NAT will be protecting our private network by converting our private IP address to public. Once you do the NAT, our private network will not be exposed because we are doing a NAT to translate, right? Once the translation is done, our private network will not be exposed in the internet. Okay, that is the thing, that for that reason we are using the NAT here. Okay, this is all about NAT. If you have any doubts, and this PPT is also available in our website. If you want, you can go ahead and grab this PPT and do your lab. Okay, if you do lab, you will be able to understand how it is doing and take the packet capture like this, how I have took and merge the two files so that you can know this whether the translation is happening or not. If translation is not happening, something is wrong with your configuration or something is happened inside your network. Okay, this is all about NAT. If you have any doubts, yeah, okay, thanks. Okay, okay. Then if you don't have any doubts, we can wind up this session. Okay. Thanks for joining. Okay. Bye.